Hi everybody. In the previous class we discussed in the ecosystem chapter we discussed the component of ecosystem. If any system is said to be ecosystem, it should have some components. So then only it is said to be ecosystem. So those components were productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. So far in the previous class we discussed productivity. So productivity is the amount of biomass accumulated in organisms. So there may be two types of accumulation of biomass in case of producers and in case of consumers. In producers it is called as a primary productivity, in consumers it is called as a secondary productivity. Okay, so in that primary productivity you have the types like GPP and NPP. GPP is the gross primary productivity, it is the amount of biomass accumulated in producers during photosynthesis per unit area. Okay, in the same way that NPP is the net primary productivity. So in GPP, plants utilize themselves some amount of glucose for them or biomass for them, that minus that is respiratory loss. So GPP minus R gives the NPP. So that NPP is the net primary productivity that is available for consumers for consume. Okay, so that is the thing we discussed in the previous class. So let us discuss the second component of ecosystem is decomposition. So decomposition. So what is this decomposition? So why it is considered as a very important component of ecosystem? Okay, so because this decomposition, without this decomposition, so the whole earth or whole ecosystem is filled with the dead bodies of plants and animals. Okay, so this decomposition must undergo to cycle the nutrients and to revert back the nutrients which are absorbed by the plants again into the earth. Okay, so the decomposition process is very much essential. That's why it is considered as one of the important component. Then now what is the definition of this decomposition? So decomposition is a process of breaking down of complex organic matter into simple inorganic things such as water, carbon dioxide and nutrients. Okay, that complex organic matter is made up of different nutrients and even water and CO2. So during that breakdown of that complex structure into simpler one such as water, CO2 and the nutrients. Okay, so here you can observe the definition. It is similar to the respiration, but in respiration only water and CO2, not the nutrients are released. So here during decomposition that nutrients are released into the soil again. Okay, and it is not a simple step. So a simple step nalli complex ididdu direct agi inorganic material agi release agalla. So it has very different steps. In each step some molecules are breakdown, and in the next step the remainings are again undergo breakdown by different kinds of organisms. Okay, so like this different kinds of organisms are involved in the process called decomposition. And for the success of this decomposition, environmental conditions are very much needed. So if environmental conditions are not favored, this decomposition process is not occurred well. Okay, so we can discuss the environmental factors which are responsible for that. Okay, so before going to the process of decomposition or steps in decomposition, you should know when this decomposition begins. Okay, so yavaga decomposition start agutte andre decomposition begins with detritus. It should begin with detritus. Okay. So ಏನದು detritus? So you know what is that detritus. So ಏನದು detritus andre? So what is the definition of the detritus?
detritus. So detritus andre, detritus is the dead remains. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸತ್ತೋದಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಅನಿಮಲ್ನ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ವಿಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. ಸೊ ಡೆಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ plants and animals. So dead remains of plants and animals. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಡೆಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ includes ಲೀಫ್. ಈಗ ಲೀಫ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟ್ವಿಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಂಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವುಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಹೋಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. Okay, so this detritus composed of that breaking process. Okay, the detritus breakdown ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ process-ನ decomposition ಅಂತೀವಿ. So in simple terms ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ decomposition is the breakdown of detritus into inorganic materials is called as decomposition. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ they release water and CO2 along with that nutrients are released. That process is decomposition. Okay, so ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, detritus ಅಂದರೆ it's any kind of organic matter, animal source ಇರುವಂಥದ್ದು, plant source ಇರ್ಬೋದು. So in simple words, detritus is nothing but organic matter of plant and animal source. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೀಫ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲೀಫ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. ಹೋಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಅನ್ರೈಪಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೈಪಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದ್ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. ಟ್ವಿಗ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಟ್ವಿಗ್ಸ್ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಯಾವ್ದಾರ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದ್ದೋದ್ರೂ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವುಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. This organic matter should break down. See the process of breakdown of complex organic matter. E organic matter, whether it may be plants from the plant source or animal source, that could be break down into inorganic materials. Okay, a process of decomposition. Okay, ಸೊ ಈಗ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಯಾವುದೋ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಗ ಲೀಫ್ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 5 days, 10 days,
15 days, month, year together ಆಗುತ್ತೆ whole decomposition ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, so we can discuss that how many times it required to decompose ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I will discuss that. Okay, yeah. So first thing, this detritus. So remember, decomposition begins with the detritus. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇಂದ. ಆ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ detritus this detritus should undergo step by step breakdown. So first step, then it undergo further breakdown, like that. It should break down step by step and finally releases the nutrients. So ultimately this detritus undergo decomposition to release the nutrients. So this has many steps. So ಏನೇನು steps ಇರುತ್ತೆ? So let me list out the steps first, then later I will explain it. So it is detritus. This detritus should undergo fragmentation. Okay, so ಈ detritus ಯಾವುದೇ ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳು, ಆ ಪೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತವೆ by a process called catabolism. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಂದ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಸ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್. ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, so this is the last step where this detritus completely break down and releases the minerals. Okay, so each and every step requires different group of organisms. Okay, so a particular group of organisms act on this detritus and make them to release into minerals. Okay, so let's see the steps in detail. This detritus should undergo fragmentation. So the detritus is there. For example, if it is a leaf, this leaf should be break down into small pieces. Okay, that process is called as fragmentation. The organisms that act on the detritus first and make them the detritus into fragmentation are called as detritivores. With the help of detritivores, detritus break down into fragmentation. During the process, a leaching occurs. That is release of nutrients. Release of water soluble nutrients. Okay, and that process is a leaching. Then after the make down into pieces, that piece again attacked by the microorganisms to break down further, that is called catabolism. So after leaching, catabolism by microorganisms. So later this catabolism, after the catabolism, that after the activity of microorganisms, humus is going to form. Again here also microorganisms are involved. So microorganisms are involved, form the humification. Again this humus is microorganisms, with the help of microorganisms break down into minerals. So like that, detritivores and microorganisms both are contribute for the breakdown of detritus and release the minerals. This whole process is called as decomposition. So decomposition has the steps like a detritus begins with the detritus, made into fragmentation. During the process, mineral ions are released that are settles in the soil, called as a leaching. After leaching, the detritus fragments are break down further by the
microorganisms, process is called as catabolism. Then after the activity of microorganism, it is converted into black color soil called as humus. The process is humification. Then that humus converted into minerals again at the final stage. Okay, these are the steps in decomposition. So let me deal each one with a little detail, then you can understand it better. First step is detritus convert into fragments. Detritus to fragments. Okay, so here detritus undergo fragmentation due to the activities of detritivores. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಲೀಫನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. Okay, so this fallen leaf or the dead leaf should break down into small pieces. Of course, ನೀವು ಅದು ಲೀಫ್ನ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಪೀಸ್ ಥರ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತೂತ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, many of the detritivores are animals itself. They belong to the animal kingdom. That includes insects or some animals. Okay, so these detritivores are the organisms that act upon the detritus and make or convert the detritus into fragments. Those are called detritivores. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ detritivores? Okay, so detritivores ಗೆ example, the best example we can give is earthworm. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥವಮ್ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಎನ್ರಿಚಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರೈತರ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಎನ್ರಿಚಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಅರ್ಥವಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೀಕಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥವಮ್ and so many like wood lice, insect like wood lice, and so many flies. Then so many other insects which feed on the dead animals, like even ants are also act as detritivores which feed on the dead and decaying matters. Okay, then beetles. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ detritivores ಆಗುತ್ತೆ. So due to the activity of detritivores, the detritus break down into small fragments. Okay, so what happens during that fragmentation? ಇದೀಗ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಥರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿಗ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಲೆಟ್ ಮೀ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಆರ್ inorganic salts. Okay, so inorganic salts are released during the activity of detritivores or during the fragmentation of a detritus. Inorganic salts are released.
and those inorganic salts are combined with the water and settles in the soil origin. Okay, so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಆರಿಸನ್, ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲು, ಆರಿಸನ್ ಎ, ಆರಿಸನ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರಿಸನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರಿಸನ್, ದೆನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿ ಆರಿಸನ್, then is the C horizon. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಎ ಆರಿಸನ್ ತನಕ ಒಂದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ರೈಡಿಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಲ್ಟ್ಸು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, ಸಪೋಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆರಿಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಲಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರ್ಕೊಲೇಷನ್ ದೆ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆರಿಸನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರಿಸನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ during fragmentation, whatever the inorganic salts which are released, they are combined with the water and settles in the soil origin, and they are not available for the plants for absorption. So during fragmentation, whatever the inorganic materials released, they combine with the water and they settles in the soil origin, and they why they are unavailable andre, so ee water soluble agiruvanta inorganic material they converted into precipitated into salts, adella kelagade settle agirutte, so they are unavailable to the plants for absorption. So after the process of fragmentation, this process occurs, and the process of release of inorganic salts combined with the water and settles at the soil origin is the second step. Okay, so after fragmentation is the leaching. Okay, so let me write the step here. So both are all the steps are interlinked anyway. Detritus, the first step ಏನಾಗುತ್ತೆ fragmentation. So fragmentation followed by leaching. Okay, so fragmentation ಏನಾಯಿತು, it is a breakdown of detritus into small fragment is called fragmentation, but it occurs due to the activity of detrito ores. Detrito ores break down ಮಾಡ್ತಾ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ inorganic salts are released, that is fragmentation. During fragmentation, inorganic salts are released and they are combined with the water and they settle at the different soil origin by precipitation, and they are not available for the plants. The process is called leaching. Okay, so leaching is the let me write the fragmentation. Detritus break down into fragments, break down into fragments due to detrito ores, during the process inorganic substances released into the soil, Okay, so ಇದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then what happens during leaching ಅಂದ್ರೆ, so of course fragmentation and leaching both are go hand in hand. So leaching, inorganic substance released during fragmentation combined with water
combined with water and precipitates in the soil horizon. ಸೊ ಆರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾರಿಸನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. And precipitates in the soil horizon, and that salts is not available for absorption. Okay, plants ಗೆ ಅದು available ಆಗಲ್ಲ plants. Okay, so this is fragmentation and leaching. So hope you understand fragmentation and leaching. So during the fragmentation inorganic substances are released. That inorganic substances are combined with the water and are dissolved in the water and settles in the soil horizon as a precipitated salt that is not available for the plants. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಈ ಪೀಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೂ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ವರ್ ದೇರ್. Okay, so those small pieces are again undergo breakdown into smaller again due to the activity of next level of organisms. Okay, so ಈಗ leaching ಆದ ನಂತರ next ಬರೋ process. Okay, it is catabolism. ಈಗ catabolism. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ catabolismನಲ್ಲಿ? Let's see. So hope you understand the process of fragmentation and leaching. So after the detritus, like a leaf made into small pieces, leaching occurs. After that one also, these are small pieces, these are remaining pieces are again attacked by the microorganisms. Okay, so these are attacked by fungi or bacteria. Okay, and these fragments, so these are the fragments. These fragments now undergo catabolism. Okay, so during fragmentation, detritus is made into small fragments, leaching occurs, salts are released, then the small fragments that remained fragments are again breakdown into small fragments again by the fungi or bacteria. So that process is called as catabolism. So ಇಲ್ಲಿ catabolism ಅಂದ್ರೆ fragmented detritus further undergo breakdown by microorganisms. Okay, ಈಗ ಈ detritus ಪೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, suppose if I take this as a small detritus piece, just imagine a large leaf and a small fragment. On these fragments fungi starts grow. hyphae will grow, hyphae ಎಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಂಗೈ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವುಡ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವುಡನ್ ಪೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ವಿಗ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಎಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ವುಡ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವುಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಫ್ ಪೀಸ್.
ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ವುಡ್ ಮೇಲೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಲೀಫ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಂಗೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಫೈ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ catabolism. Remember, this catabolism is carried out by the activity of microorganisms. Okay, majorly it is due to fungi ಆಗುತ್ತೆ. Then even bacteria also contribute for the same. Okay, so this process is called as catabolism. So catabolism is the further breakdown of fragments into smaller one is called catabolism. Catabolism is carried out by microorganisms. Okay. Yeah. So next, after this catabolism, ಈ catabolism process ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That whole detritus now, or the fragments are now converted into humus. That process is called as humification. ಇದನ್ನು ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಗೈ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇವು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾಸ್. That formation of that black colored mass is called as humification. Okay, so what is humification? Andra, it is the process of formation of humus. It is the process of formation of humus. So humus is humus andre doubt baruthe. What is humus? So humus is a black amorphous soil formed during catabolism. ಓಕೆ, ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮಸ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆದ ನಂತರ ಹ್ಯೂಮಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. It rich with carbon, that's why it looks black color. Okay. Humus is rich with carbon, so appears black. Okay, one thing, humus is resistant to further microbial activity. ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ it is rich with humic acid. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಸ್. ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ದೇ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, but gradually that is also get degraded further. Okay, so last step nalli mineralization anta heltivi. So during this mineralization, the name itself suggests minerals are going to form. So that humic acid athwa humus let me write in a separate unit. So hope you understand the formation of humus hege agutte anta.
So during mineralization, humus over a long time gradually degraded by microbial activity and converts to minerals. Okay, converts to mineral ions or minerals and release into soil. ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿನರಲೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ carried out by bacteria. Most of the time it is carried out by bacteria. Okay, so these are the steps in decomposition. Detritus first fragment ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೀಚ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀಚ್ ಆಗೋದು, ವಾಟರ್ ಲೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರೋ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ such as fungi and bacteria. So at the end of catabolism, black amorphous soil is going to form called as a humus. The process of formation of that humus is called as the humification. This humification is resistant to microbial activity due to the presence of the humic acid. Gradually, due to the microbial activity, it takes over a long period of time, convert into complete minerals. Okay, so this is how the detritus break down into minerals finally through a process called decomposition. Okay, so this is the overall process. Let me give a picture about this whole process with the help of some diagrams, simple diagrams. Okay, so suppose if you take leaf, a fallen leaf, okay, so from a tree, ಒಂದು ಟ್ರೀಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿರೋ ಲೀಫ್ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ detritus. This detritus due to activity of detritivores. Okay, so ಯಾವ್ಯಾವುದು detritivores ಇರ್ಬೋದು? Okay, so detritivores like earthworm. Okay, due to the activity of earthworm ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ some worms, flies ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೈಸ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು small pieces. Now it break down into pieces like this. Okay, so now they are converted into small fragments. So not actually like this. ಈಗ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಥರನೇ ಈ ಥರನೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. So it's a random. Okay, so now leaf is converted into fragments. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥವಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಅರ್ಥವಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮತ್ತು ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ inorganic substance released. Inorganic substance release ಆಗುತ್ತೆ. So inorganic salts are released. So these inorganic salts
combine with water, precipitates and settles. Okay, so ಈ process ಏನಿದೆ, this whole process is leaching. ಇದು leaching ಆಗುತ್ತೆ. So this process is leaching. Okay, so leaching ಆದ ನಂತರ still that detritus will remain. So these detritus pieces ಅಂದ್ರೆ fragments ಗಳೇನಿದೆ, so these fragments, so these are the fragments, and these fragments, on these fragments, and these fragments, let me write the same size. Suppose this is the fragments. Fungi can grow. Fungi or some bacteria. Bacteria can grow. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಂಗೈ ಈ ಥರದಾದ್ರೂ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ, ಮೆರಾಸ್ಮಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದೇ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಶ್ರೂಮ್. ಈ ಥರ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ black amorphous soil called humus. Okay, ಅಂದರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಲೀಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಹೋಲ್ ಲೀಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ further break down into minerals. Okay, again by the bacteria this humus break down into minerals. These minerals are absorbed by the plants. Okay, absorbed by plants again. Okay, so absorbed by plants. So you can write the large tree. Okay, so it is get absorbed by the plants, like this. Okay, so this is how the whole decomposition process takes place. Fragmentation, so this is fragmentation, ee riti fragment agutte. During the process leaching occurs, then fragments are further break down by a process called catabolism. So this process is catabolism. After catabolism, humification. So this process is humification, and this process is mineralization. Okay, so like this detritus undergo decomposition. So it need not be always the leaf. ಇದು ಲೀಫ್ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ವುಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಅನಿಮಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಲ್ ಆದ ನಂತರ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಡೆಡ್ bodies get decomposed. So during the process of decomposition of animal body,
it gives a very bad smell. Okay, that bad smell is due to the presence of chemical called cadavarin. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ cadavarin. So this cadavarin gives the bad smell during the decomposition of any animal. Okay, ಆದರೆ cadavarin ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ cadavarin ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ cadavarin ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಲ್ಲ. Okay, then how fast does the decomposition takes place? How fast the decomposition takes place? How fast? ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ what is the time required for decomposition? Okay, so the time taken for decomposition is depends on, remember it is not a uniform time. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, it depends on type of detritus. ಅದು ಎಂಥ detritus ಅದು, then type of detritus and environmental condition. Okay, type of detritus and environmental condition decides the rate of decomposition. So time taken ಅಥವಾ rate of decomposition or rate of decomposition. So rate of decomposition or time taken for the decomposition depends on two important factors. One is a type of detritus or environmental condition. So ಏನದು type of detritus? Okay, if detritus proteinaceous protein rich detritus undergo fast decomposition. Okay, we are talking about the plant. Then protein ಇರ್ಬೋದು or carbohydrates ರಿಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ ರಿಚ್, ಇಂಥ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ರಿಚ್ ಡೆಟ್ರೈಟಿಸ್, ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅನಿಮಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಬಟ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು 10 to 12 years. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕೂಡ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 10 to 12 years if environmental conditions are not provided. Okay, exact environmental conditions ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು 100 years ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ except skeleton, except bones, fast, bones, long time. Okay, remember this, all the things again depend on this environmental condition.
ಓಕೆ. ಸೊ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಲೇಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಫರ್ದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು? ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ catabolism, so I already discussed that catabolism, it is activity of microorganisms and the detritus. It is enzymatic reaction. You know, enzymes for normal activity they need optimum temperature. They need optimum temperature for enzymatic activity. Then they need oxygen. Remember the bacteria and fungi which grows on the fragmented detritus during catabolism, they act upon and releases the salts, okay, and helps in humidification. Our process agbekanದ್ರೆ it is oxygen ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ all are aerobes. So aerobic organisms are involved in the catabolism process, so oxygen is essential. Okay. And foremost important, water. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ದ detritus can get degraded or decomposed. It depends on all of these factors. Okay. So optimum temperature, optimum sufficient amount of oxygen and sufficient amount of water. Okay. Those are required for the rate of decomposition. So for example, if water is not available, okay, water is not available, ಈಗ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಈವನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್, let me explain how long they take the time for normal decomposition and without the proper environmental condition. Detritus. Okay. So detritus is like animal dead body. Animal dead body in a proper environmental condition. Optimal condition ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ optimal environment condition. ಇದು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟು 2 categories here. Without bone, so it should be right here. Animal dead body. ಇದರಲ್ಲಿ let me take 2 categories. Without bone. Without bone. Only bone, how much time it takes? Okay. So without bone ಅಂತಂದರೆ it may take 2 to 3 months. Okay. 2 to 3 months ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಬೋನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೋನ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ 10 to 12 years. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂಡರ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ ಟು 10 years ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ವಿತೌಟ್ ಬೋನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 1 to 2 years. And bone decomposition, it may take around 80 to 100 years. And remember, it is purely depend on environmental condition. ಅಂದ್ರೆ 80-100 years ಬೇಕಂತಲ್ಲ, sometime 25 years ಒಳಗೂ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ let me write, we cannot give the exact year for that. 25 to 50 years. ಓಕೆ. 25 to 50 years ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಟರ್ ಅಂತ ಲೀಫ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವುಡ್ ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಿಟರ್ ಡಿಕಂಪೋಸನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 to 3 months ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 2 to 3 monthsಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 8 months ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು.
Okay, so wood log ಆದರೆ complete decomposition it may take around 10 to 12 years. Okay, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ it may take around more than 50 years, 50 to 100 years ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಈ ಥರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಾವರೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಬೋನ್ 2 to 3 months ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು 3 monthsಗೆ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಫರ್ದರ್ 1-2-3 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 months ಒಳಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. Okay. So like this the decomposition process takes place with respect to type of detritus and the environmental condition. So hope you got the idea how the decomposition takes place. So the whole decomposition depends on the type of detritus and environmental condition. So if the proper environmental condition is provided within 5 to 6 months, the whole decomposition takes place except that bone in case of animals. And if for the leaf, 2 to 3 months is enough for decomposition of the leaf. For wooden logs, it may take around 100 years if the condition is not favor the environmental. If environmental condition is not favor, it may take very long time. So whatever the things we are talking about, the animal dead bodies. So in human, we are buried the human dead bodies. Okay, if the buried human dead bodies, it may take very long time than other. If the animal dead bodies fall on the top soil layer, when microactivity is more, decomposition rate is more, and even it takes more than the required time. So what I told, 2 to 3 months animal can decompose, like a small fish and answer, they decompose very fast. So okay, if the animal buried under the soil, like under the soil, if it's buried, it may take few more time, year together for decomposition. And for the bone decomposition, it may take further 12 years. I told 10 to 12 years. It may take up to 50 years also. Okay, so like that type of environmental condition and the type of detritus, the rate of decomposition is depends. Okay, if anaerobic condition is created, that anaerobic condition slow down the process of decomposition. Okay, so by temperature condition and anaerobic condition delays the rate of decomposition. Okay, so this is how the decomposition process takes place. Okay, so just may recall the whole process. The detritus begins with the dead body where it undergo fragmentation first. After during the fragmentation, inorganic salts are released. They are combined in the water and settles on the soil horizon. The process is called as a leaching, and the remained fragments are further breakdown by the activity of microorganisms like fungi and bacteria by enzyme, and the whole process is enzymatic, enzyme dependent. So during the process, black amorphous soil is going to form called as humus. The process is called as humification. After humification, the process slow down because humus rich with the humic acid, microbial cannot act upon immediately, so they take very long time for complete decompose into minerals. So this is the whole process called decomposition. Okay, thank you.